Ladies and gentlemen, I hope you're doing great and awesome. اليوم راح نراجع الأفعال الأساسية في اللغة الإنجليزية ونلاحظ شلون نستخدمها في سياق الجملة. I wake up. أنا أستيقظ. I wake up. I turn off my alarm. أنا أطفئ المنبه أو منبهي. لاحظ my alarm منبهي. I get up. I get up. أنهض. I take a shower or I have a shower. اثنينهم مقبولات. نقول I take a shower or I have a shower. I get dressed. بس لاحظ بالسرعة بالاستخدام نقول I get dressed. I get dressed. I make breakfast. I make breakfast. I make breakfast. I eat breakfast and I have breakfast. اثنيناتهم مقبولات، لكن يلاحظ أنه البريطانية تفضل أن تقول I have breakfast. I brush my teeth. I brush my teeth. I go to work. هذا إذا تريد تتحدث بطريقة بسيطة عن روتينك اليومي فتقول I go to work. I start work at 9. I start work at 9. I start work at 9. I answer emails. أنا أجيب أو أرد على الإيميلز. ممكن تقول I reply to emails. I eat lunch or again I have lunch. I eat lunch or I have lunch. I work on my computer. I work on my computer. I work on my computer. I finish work at 5. I finish work at 5 or at 5. لأنهم صح إذا تقلل لفظة T حتى يصير عليك سهل. I go home. I go home. I go home. We also do have I arrive. I arrive home. I arrive home. I feed the dog. I feed the dog. أقدم الغذاء أو للكلب. I cook dinner. I cook dinner. أنا أطهي العشاء. cook. I eat dinner or I have dinner. ركز لي عليهم شلون نستخدمهم بطريقة بسيطة. I eat dinner or I have dinner. I watch TV. I watch TV. I watch TV. I read a book. I read a book. أنا أقرأ كتابا. A book. I go to bed. I go to bed. I go to bed. أذهب إلى الفراش. I fall asleep. I fall asleep. الترجمة الحرفية أنا أسقط نائما. هسه نيجي على daily routine for school. بالمدرسة شو تسوي؟ I go to school. I go to school. أنا أذهب إلى المدرسة. I have classes. أنا أخذ دروس. لاحظ كلمة have معناها يأكل معناها يأخذ حسب النص. I eat lunch and I have lunch. I eat lunch and I have lunch. خلي درس تمرين لللفظ. I finish school at 3. I finish school at 3. I go home. أذهب إلى البيت. I go home. رددها بعدي دائما كل الكلمات هذه. I do my homework.